4th October 1980 morning session continued. तेव्हा म्हणून मला असं करा तसं करा सांगणं दाखवाय तुम्हाला कर्माचरण देणार ते तुम्ही ह्या ओळख करणार ही ओळख तुमच्याकडे वागून दाखवा काय ओळख नसेल वागून दाखवा. Others who tell you must do this, don't do this. But that is exactly what he does not tell. Because he merely tells us that this is the position. And we must perceive it. He has not said it, but if he said 2 and 2 are 4, if we ask how, what can the answer be? I mean, that he is not told us. I mean, it just strikes me this no. Is it then simply a question, once and for all, for taking his words literally? Is this all that is necessary? मग ते असं आहे का की आपण सांगता ही वस्तुस्थिती आहे ती ही आहे, मग आपण जे सांगता आपण तेच पकडायचं असं आहे का साधन. हा. He said yes, that is the one to be caught hold of. But he says, what is the instrument with which you will catch hold of it? Not the body, mind and intelligence. Then मग हे पकडायचं तर मन बुद्धीने पकडायचं नाही तर मग कसं ज्ञानाने ज्ञान पकडायचं बाकी काय करू नको. He says, any effort that you make will land you into further trouble. Therefore, he says, this knowledge which is yours, that you exist, that is the only knowledge, genuine knowledge when it's born. So it is for that knowledge to accept this knowledge, not for the pseudo identity. असं ऐकणारे ध्यानात ठेव शिवाय तुला कसं जन्मामध्ये फसवा पण असं ऐकणारे ध्यानात ठेव. He said, just keep this what you have heard in mind as true, and then you act whichever way you are spontaneous, whatever arises spontaneous. Let it act. But keep this in mind. म्हणजे असं नाही आहे. मग माझ्यावर त्याचा परिणाम नाही म्हणजे काय काय अनुभव घेतात माझा परिणाम नाही म्हणजे काय ते माझं नाही झालं. ही अवस्था पूर्णपणे नष्ट होईल. माझी वस्तू कशी होईल व्यवस्था किती घनघोर जरी असली तरी नुकसान घ्यावं. काय अवस्था आहे अवस्थेचं नाव काय आहे कॅन्सर. कॅन्सर ही अवस्था आहे म्हणजे ते मला अनुभव घनघोर येत आहे माझ्या त्याचा परिणाम नाही आहे. Maharaj said, this cancer with which he is supposed to be suffering from, he said that, can you imagine, he said, the amount of agony that the body is suffering. But he said, here he is talking to us, we don't see any apparent difference. So he said, how can this be? मी त्याला किंमत दिली होतो या कॅन्सरला. So he said, अन्न खाल कुठला ओकला त्या ओकेलची एवढी किंमत देतो. he said, what importance or what value do I give to this cancer? As much as something which a dog has eaten and has thrown out. मला कॅन्सर माझा जीव घेईल माझा मी काय जीव नाही आहे आणि ह्याला आत्मा नाही आहे. कॅन्सरला आत्मा नाही. कॅन्सरला आत्माला हात काही त्यांनी आत्म्यावरून वावरते परंतु आत्मा राहिली कॅन्सर नष्ट होईल. Whatever the cancer will destroy is not me, is not I. Once you understand it, what kind of spirituality am I teaching you? मला काय जातो
तो मतलब है He said, whatever is destructible will be destroyed. What am I concerned? I know that what I am is not destructible. त्याच्यानंतर एवढं काय समजेल की आपण नाही. Once this basic perception takes place, whatever other knowledge we may acquire, based on the basic concept of this consciousness of being, I am not, or I am apart from that. I am that one. कॅन्सरचा अंगीकार केलेले किती लोक दुःख मानते? लाखो, नाना प्रकार. खाली वाटत नाही. नाना प्रकारचे आहे. आवडत नाही. लोक येतात आणि ते कशाने काय शब्द सांगता येत ना, पण आवडत नाही असं असाही अनुभव मला आहे. पण माझ्या त्याचा परिणाम नाही. This cancer gives rise to many experiences which are unbearable, but they have no effect on what I am. Any further questions? You will have any number of questions if you base those on the body level. Give up your identification with the body and no questions can arise. असे समजून घे. मग काय असतं आहे काय? Maharaj says he has heard several things from his guru. From the many things that he said, certain things he has absorbed. Then he has come to the conclusion. This is it, is it? So he has accepted it. Certain sentences he has kept firmly in his mind. Or he has not mind, he has absorbed it. वाघ मात्र तरी खाणार आहे. हो. वाया पडलं तरी खाणार आहे. मग खाऊन जाऊ. भयभीती नाही घेत. भयभीती न घेता वाघाचा अंगावर आपल्याला होऊन जातो, वापरून जातो. काळाची भयभीती आहे. माझ्या गुरुने मला माझं दर्शन दिलेलं आहे. मी कालातीत आहे, गुणातीत आहे, वर्णला रहित आहे. ते गैर मला नाही. मग भयभीती आम्ही कशाला बळी पडू? भयभीती आपणच आपल्याला बळून कोण नष्ट होणार. भयभीती आपल्यामध्ये आपण घेणार नष्ट होईल. माझ्या पुत्र Maharaj says he is telling us the way he proceeded after he received the instruction from the Guru. His Guru told him that he is timeless, spaceless, without attributes. Then he decided, if that is the case, why should I have any more fear? Who is to have any more fear? So he gives an example. He says, if you come across a tiger, the tiger is going to eat you in any case. Whether you say, please don't eat me, or otherwise, he is going to eat you in any case. Therefore, there is some chance that if you attack the tiger, then the tiger may run away. So why not take that chance? Why not try and disidentify yourself from the body? So long as you identify with the body, then you will accept it, the concepts of time and space, and therefore the fear of what is likely to happen in the duration. So he said, why not attempt to give up the concept of time and space and disidentify yourself from the body?
तुम्ही देहाच्या ओळखीने तर मला खाणार नाही बाबा. देहाच्या ओळख हळूहळू बोलतो का? He said, whatever unhappiness we have, whatever fear we have, is entirely based on identification with the body. Make an effort gradually to disidentify yourself from the body. Make an effort. माझ्याकडे गावचं जायचं कसं काय झालं तुम्ही मरणार तर खवं आहे ना. मग गुरुवारचं प्रमाण काय होऊ नये. मरणार तर खवं आहे मग गुरुवारचं प्रमाण काय घेऊ नये. मी काय वाटली काय आई करायचं काय अमुक काय समज काय जन्म काय का प्रमाण घेऊन घे. It's a simple thing. मला ते काय ना मग गावला कुठं कसं म्हणतो. He said, death is inevitable. So why don't I accept what the Guru has told me, that death is something which cannot affect me or cannot affect that which I am. Why not accept that principle? Since death is in any case inevitable. देहाच्या रूपाने तुझ्या रूपाने देहाच्या रूपाने ते ओळखून काय दिवसा पडलं म्हणजे म्हणणार. This identification with the body is only time bound. So why not give it up now? पण आत्ताच म्हणून जा. Why wait till time disassociates me from the body? Why not disassociate myself from the body now? ही मला लक्षण नाही माझे मला वापरून माझे लक्षण नाही मला लक्षण नाही निर्लक्षण नाही. Whatever has come about spontaneously by itself, that is mind and consciousness, I shall decide now that I am not either the body or the consciousness. महाराज अर्जुनाला असंच सांगितलं कृष्णाने शेवटी की तुला मरायची भीती वाटते ना मर आत्ताच मरून जा. आपण आता सांगता तसंच सगळं नको आम्ही निर्गुण होतो मला माहिती. This lady is trying to give Maharaj some justification for what he said. No. So Maharaj says, when this happened, I wasn't even born, so I don't want your justification. I did not at all do it. Because he says Krishna is the only man who has told the truth. Maharaj said he doesn't want Lord Krishna's justification. Somebody else's judgment. Krishna's judgment Maharaj said when Lord Krishna gave it, he had a body and consciousness. At that time, I had no body, no consciousness. I was pure awareness. So why should I worry about what Lord Krishna says as a body? Why should I concern myself? कल्पनाचा And this is all सगळ्या कल्पनातच निरंजन पराबरोबर. Make no mistake, whatever Lord Krishna was, whatever Lord Krishna said, they were all based on concept. My original state is one concept, but prior to any concept, prior to the basic concept of consciousness. He is telling you, all this again and again you will come back in circles, so better go leave quickly. Longer you stay, longer you will be more concepts. Maharaj always says, whatever communication that he does has to be on concept. कोणत्या आठवणीचं भय तुम्ही आपल्याजवळ ते तुम्हाला जाचत राहतो. कोणत्या आठवणीचं भय त्या भयाला आकार नाही. पण तुम्हाला ते महाविकार होऊन त्रास देईल. कोणत्या आठवणीचं भय येऊ नको. कोण होतं मग तुला कोण नाकामे. This is what I tell you. This is how many of you will remember and understand. This is whatever fear you have, it is based only on memory, hearsay, and some concept. So he says, so long as you cling to any concept or memory, this fear will never leave you unless you give up this basic concept
and the memory on which this fear is based. Give that up, and you will have given up all fear. भयाचं रक्षण करून बघू नका. He said, don't die. भयाचं रक्षण करून बघा. हे सोडून द्या. He said, don't protect this fear. Give up this fear. Otherwise, you will die protecting this fear. और शास्त्री सांगते मत नका जमा. हे सोडून द्यायला ना. He said, why do you protect and accumulate this fear? Let it go. Let go. He says, can you do it? Even what you have heard from me, you have been accumulating. But ultimately, he always says, whatever has accumulated has to be given up. He uses the word dharmarpanamastu. That is, whatever you have accumulated, that also is to be ultimately given up. To be understood, used and then given up. So you have any question? Maharaj said there are three states of the body, which is sattva, raja, tama, and three states of mind, one mind, and that is waking, sleeping, and this consciousness. Mind is the content of consciousness, so it is consciousness. Waking, sleeping, and consciousness. All three go together. The body is the component of raja, sattva, tama, and the consciousness is a component of consciousness, waking, and sleeping. I have some questions on me, you see. हे जे सगळं आपण म्हणता सर्व जे काय होतंय ते आपोआप होत आहे, काही कारण वगैरे काही नाही. पण साधारण आमच्या नेहमीच्या ह्याच्यात कल्पनेमध्ये आम्हाला काय वाटतं की कशाची तरी सत्ता असायला पाहिजे, त्या सत्तेशिवाय काही कोणत्या गोष्टी होत नाही. पण हे चुकीचं आहे का आपलं? असं ते सत्तेशिवाय कोणती गोष्ट होत नाही आम्ही साधारणपणे समजतो. तुम्ही मानलाच पाहिजे. काहीतरी सत्ता आहे मानवाशिवाय पण तो निर्वाह कसा होईल? निर्वाह कसं सत्ता बांधली आता किंवा सत्ता दिली पाहिजे ना अगोदर. तुम्हाला आता सत्ता आहे तरी आपल्याला कळत सत्ता आहे मानलाच पाहिजे. त्याच्या सत्तेने Question what? Maharaj says that whatever has happened spontaneous. But the way we are used to think, everything must have someone to start something, someone to control. So without the controlling authority, it is difficult to imagine anything function. So Maharaj says, in the state of duality, which is itself manifestation, manifestation cannot take place unless there is space and time, there is subject and object. So
in the state of duality, when it is no longer the original state of unicity, that thinking in terms of duality, that is, I function and somebody controls, has to be there. Without that, there cannot be any concept, there cannot be any function. So part of the functioning is this state of duality. Therefore, this question, thinking in terms of control and something being controlled has to be there. It is the basis of manifestation, the duality. ज्ञान झाला आहे त्यांना पारमार्थिक सत्याला काही नमता When they ultimately, the knowledge merges in knowledge, then the seeker disappears. The seeker who has always been seeking something, when he finds that what he is seeking is himself, the seeker, then the seeker disappears. And knowledge merges in knowledge. There is no one to ask questions. Maharaj said, people whom he has known and who know him often send him booklets about various things. He accepts them and he just keeps them in a bundle to read. Because what can it contain? It's only an adaptation of some concept he has. कोणाचा एक वेद होते त्याच्यात काय ज्याची कल्पना कशी त्यांनी रचना केली आहे ते However big the dome may be, it is still the expounding of a particular concept which they will have. माझा इथे बदलायला कोण कन्सेप्ट नाही So who will make a stone like him understand this? आपल्या कल्पना छान केली आहे The exposition would have been or may be wonderful, but it is still exposition of some concept. वास्तविक ते सगळं मनोरंजन दिलंय तर ज्याला आता असल्याचे ज्ञान नव्हतं आता नाही आहे So actually he said what has been expounded is an exposition. Why some individual is not correct. It is an exposition which has come about spontaneously on consciousness. कारण त्याला आपण असल्याचं ज्ञानही नाही नाही सांगायचंय. आपण म्हटलं होतं लेखकाला बापाच्या आत्मेमध्ये तुमचा संसार आहे Individual नाही तो सांगा. आई बापाच्या आत्म्यांमध्ये आपल्या आत्म्यांपर्यंत तुमचं काय आहे शिवाय तुम्हाला तुमचं ज्ञान काय आहे तुमच्या ध्यानात तुम्ही काय होता आपलं तरी काय ना Any individual is a proof of the existence of his parents at one time, at some time. Other than that, what is an individual? माझं ज्ञान जगात प्रसार करून होतं नाही की नाही That's why he said, whatever I say, is it something for public consumption, something for the average man? It is not. He is aware of it, he knows it, he knows it. सरकार यायला नंतर समजलं प्रत्येकाचा काय प्रयत्न असतो आपल्या कल्पनेत छाप असेल त्याला काय सुटलेली कल्पना प्रत्येकाला असते तिचा प्रसार करायला प्रत्येक भेटतोय Maharaj said, whatever the concept is, it is conceptualization in consciousness. But what really happens? Instead of treating it as a concept, impersonal conceptualization, the individual is concerned more with publicizing his own individuality. That is what happens. माझं निश्चित झालेलं आहे आता आपल्या भारतामध्ये धोरण एवढे पुरुष आहेत
बुद्धिमान सत्ता असा सुचून त्या बाईच्या कल्पनेमध्ये वावरायला गेले. अपेक्षा कशाच्या कशा बाईच्या कल्पनेने द्यायची. बरोबर आहे. आता माझं मुद्दा एकापेक्षा हे आणि तू तेवढं काय आहे परंतु आज सगळे म्हणजे अपेक्षा कशी करते आहे बाईची म्हणजे आपल्यावर there was plenty of intellectual giants, intellectual giants, but instead of realizing what it is that being a giant really reflects, instead of trying to understand that, what are they trying to do? They want to keep their own individuality, their own beingness alive. That is what they are trying to do. They keep trying to keep their own individual consciousness alive as long as possible, instead of appreciating the impersonal consciousness on which their own activity, their own achievements are really based. I interpreted it. It is not wrong. It can be wrong, but apparently the reference that Maharaj made here, as our friends interpreted it, that there are plenty of people who, on their own right, even speaking at an individual basis, they have achieved something in their own right, and yet instead of depending on their own achievement, they are trying to achieve the good. They are trying to be in the good books of the leader. Of the mere woman. नाव वगैरे सांग तुम्ही सांगा. महाराजांनी नाव घेतलं नाही मी नाही. बाई म्हणा तो म्हणतात मी आज लीडर तर बाई काय म्हणतात विचारूच त्याच्यावर मला कोणाला अभ्यास नाही. कसं होतं Maharaj says he is not trying to blame anybody or pointing out any guilt. All he is always concerned with is seeing the picture as it is. This is what is happening. Actually, entry नाही. असं तुमचं काम सगळं माझ्या सत्तेने चालतं. Whatever goes on because of his authority, and yet he not only exercises no authority, but he is not even aware of any authority. कसं काय होतं आपण माझं वास्तव्य मिळून आलो तर गुणाला गुणपणा कुठेही येत नाही. Unless my beingness is there, how can consciousness arise? I am the source of consciousness. गुणाला गुणपणा नाही तर लोक प्रवाह कसा वाहणार आहे? If there is no consciousness, can there be any world and any behavior in the world? And in the world, can there be a world? Can the world go on if consciousness is not there? And I am the source of consciousness. कुणाचा गुणपणा वापरला जातो, वावरला जातो. गुणपणामध्ये होणं वाक्य आहे. काय म्हणतो? बरोबर आहे? The world goes up in the world, population explodes because consciousness is there because I am. The basis of all my talk, he said, give up this fear of death. He said, इंग्रजीमध्ये दोन तीन शब्द असतात ते म्हणतात ते एकच आहे पण कल्पना म्हणजे कुठल्या एका विचारावरून तर घ्यायचं आहे ते कल्पना समथिंग विच स्ट्राइक्स यू
That's a thought or an idea or a concept. Something which arises in consciousness. तो आनंद बात करो कुठलं करू मला ज्ञान नसावा भास्कर बोलताना पण काय बोलतो Someone who comes here for the first time, he said the old man talks too much and he talks nonsense. पण त्याचं माझ्यावर काय परिणाम मला काय वाटतं But even if he thinks so or says so, it will have no effect on what I am saying and what I consider and what I think. माझे खासाचे पोट काय नाही No. Why? Because I don't know at all. Who will be? Who will react? आपण गुरु विंगाची कल्पना ब्रह्मज्ञा पण ती कल्पना समजून घेता होते आपलाच आपण लवकर आपलाच आपण लवकर घेतो Maharaj, आम्ही कल्पना originally, the seeker has an idea that the knowledge of the self, Brahmatman, knowledge of Brahman, is something extremely deep. But in course of time, that idea loses itself and the seeker also loses himself. And what is sought is lost and the seeker is also. हे बोलतो ना आम्ही बोलतो त्यांनी बोलले तुम्हाला आपण आचार्यापर्यंत चालतोय तुम्हाला एका दिवसापर्यंत ऐकून नाही सगळं सर्वणार आणि कोणी एक दिवस आजचा दिवस सगळं सर्व नव्हता नाही What I am what is being stopped and what is being heard belongs to that which is time bound from a particular day till today. But that which I am is totally separate from that which is time bound, from this which is time bound. You should, based on this sentence, ask if you want to ask him. You want me to repeat this? Huh? चार दिवसापर्यंत आजच्या दिवसापर्यंत व्यवहार चालला No. करून आपण आरोग्य Maharaj explains this further, that what is talking is from the day that body was born till this day. What is being heard by that which was born at a particular time, at different times, till today. But what we all are is something prior to the date of the birth. फार मोठा येतो Oh, आता मोठा येतो तो काळ कोणाचा मला तो काळ करतोय तर मी काळाचा करतोय this duration that is mentioned from the birthday, from the individual birthday till this day, that is something which can be measured in duration. I can measure it in duration. So the one who understands and knows this duration must obviously do something or some principle separate from this duration itself. या काळामध्ये मला वाईट प्रॉब्लेम संचय झाला असेल कमाई झाला असेल त्याच्याने माझा काही संबंध माझा Whatever has been accumulated during this duration, it has nothing to do with what I am.
He said, this what I have said, will it be accepted by the average intelligent person? एक समझण्याचे असेल मग आठवणी घेणार माझा विचार आहे जन्मदिवसाचे आठवण किंवा सप्ताचे आहे तुम्ही आठवण गेला माझ्या कथाला When memories of the birth date and the final date, when both the memories are lost, what about that which is I? आजूबाला तुला काय बोलावं आपलं So what is your reaction to what we have been hearing this morning? मला असं वाटतं त्याच्याकडे प्रश्नच नाही माझा. दुःखाचा बोल So basically the experience that has been experienced from the birth date till today's day is basically a matter of suffering. माझं स्वतःच स्वरूप स्वतःचा माझ्या वेगळं असल्यामुळे हे मला पोटच राहिलंय माझं रूप नव्हे माझं असं तुम्हाला मोठं नसतं Is waking and sleeping still. कोणी वेगवेगळं मुळे He said this is not some concept which someone has written as knowledge. This is something we are born with. There is no question of any concept. त्या दोघांपैकी कोणाला काय बोलायचं काय विचार You see, either of you, do you have any question? कोण जाब घेऊ बघा किती जाते किती जन्म आहे Let us say, ask how many religions, sects and subsects there are prevailing now. But assume that there is no waking state, sleeping state and consciousness. How many of these religions, sects and subsects will survive? जाग आम्ही घेऊ सगळ्या करता अन्नाच्या बसावर थांबून आलेले And he said, all these three states, are they not dependent on the provision of food? If food is given up, will these three states leave? अन्नाच्या बसावर जाग जमून सिंगल मला So in the absence of the food, or because of the lack of balance in the food, the body dies, then what about all these three states? What memories will you have of these three states? Or the composite state? The time is nearly over. Inviting you to ask the last question if you have it. How does this happen? You say, no questions. After time. तसंच आहे तसंच आहे तसंच आहे बरोबर विचारात हेच करतो तसंच आहे ऐकलं त्याचंच आहे ऐकलं असंच आहे Maharaj said, you ask, why does this happen? He said, because one by one knowledge picks whatever he has heard and they say, yes, that is so, that is so. So no question remains. एखाद्या माझ्याकडे आम्ही कोण घेणार नाही लोकांनी लागलेला मुक्त होऊन जातो माझ्या अनुभव So Maharaj said, those who come here will in course of time go awakened or liberated, whatever term you want to use. So after time, he said there will be nothing left. मग कळलं ना मग गंभीर झाला की नाही He said, once you understand, or rather you apperceive what is being said,
do not all questions completely demolish themselves? क्या बात है सही बात है सेकंड करते हैं ये तो जी करो कल्पना के करो में आपसे क्षेत्र समझना है Waking and sleep are two states of consciousness, of course. So this consciousness, being just to say pure consciousness, the consciousness I exist. समझ जाने वाले बाहर जो अपने तत्व में मन जाने वाले और समय जाने के लिए We say that I amness means all these three. This consciousness, what you are saying, that knowingness, waking state and deep sleep. All three together means this I amness or consciousness. तो क्या काया पदार्थ कार्य म्हणजे काय आहे त्याचा प्रादुर्भाव होतो तो बाहेर दिसतोय कार्यामध्ये कार्यामध्ये काय तो काय काय जन्म बाहेर काय करतो जन्म म्हणून कुठे आहे अनुभव कार्याचा पदार्थ बघूया कुठून चालला तुम्ही पूर्ण This is the very center or the very tool of experience is in the body. It's a product or outcome of the body. उनच्या लोकांचं राहतं पण त्याला जे ज्ञान निर्माण होतं काय पदार्थ काय तुम्ही खाल म्हणून माझ्या पुस्तक कोणाचं दूध मला तुम्ही कसला त्या काळाला चाल नव्हता काळ सूक्ष्म कारण महाकाळ आपल्याला महाकाळ म्हणजे काळ काळ्यामध्ये असले काळ्यामध्ये असले तरी मग सोडवलं तुम्ही निर्माण झाल्याने भारत मला अनुभव असणारच नाही आत्मनिर्भर निर्माण झालेलं काय त्याच्यात मला बाहेर अनुभव काय म्हणला तू काय म्हणलं आणणार नाना गुणाचे नाना काही पण अति सुख म्हणजे अति गमतीमध्ये बहुत महाकाळ प्रभुत्व सगळ्यात अतिशय उत्तम उत्तम पण अगदी लहान लहान बरोबर आहे प्रभुत्व संघटना चालू आहे उत्तम त्याच्यामध्ये सगळं वगैरे उद्भवते आहे आणि बाहेर दिसून बाहेरची अपेक्षा करतो कोणी अपेक्षा करतो ती बाहेरची करतो पण अपेक्षा करण्याचं कारण चेतन तुझे मला ते खायला ना One is the lowest person or the highest stage. This knowingness or the consciousness is the outcome of the body only. He says that very center, which is the smallest of the small, though it is the highest principle, that is the knowingness principle. In the knowingness principle itself, that knowingness principle itself is the very storehouse of all the skills, of all the intellect. That knowingness itself, it blooms, it grows, and whatever available in that center, in that seed, that alone is seen outside. Whatever is available inside, that is seen outside. Everybody looks outside in anticipation, but it is not so. He said it is inside. Through inside, it blooms and expresses itself outside.
आत्मी बनलो काय आहे टेन्शन पडतो पाहिजे मला कोणाला भेटला वाटला काय करायचं म्हणजे ते असे आपलं जे म्हणजे जसे आहे तसे आपण जसे आहे तसे आपण फुकट अगदी घेतो Conclusion. My firm conviction now is all this is useless. All this knowledge is useless. But October 4th, 1980, evening session continued. all this knowledge is useless. But it is exclusively my view. And gain it. That's one type of knowledge. And one is the self-knowledge which is already available. Right now and here it is available. You have to get to know that knowledge which is right now and here available. The very knowledge, originally it was in a dormant condition. Then it grew, it bloomed, and then it spilled over, and all this external experience is due to that. Huh? Bloom म्हणजे उमळले. त्याच्यात हो कोण घेतली कोण घेते त्याला कोण नाही म्हणतो पण कायच्या बाहेर काय हा माणसात सगळं कायच्या बाहेर म्हणतात अल्लाह मालूम जमून म्हणून बाहेर All that emanation of expression and knowledge is only from the body. But every person tries to imagine that he is experiencing outside. It is not so. There is storehouse of all experiences. In that storehouse, what are you like? What are you? भारतीय झाले होते जन्म मला नाही बाहेरच्या म्हणतो बाहेरच्या गोष्टी हात घेऊन व्यवहार करतो कोणी बाजू बाहेरच्या गोष्टी हात घेऊन व्यवहार करतो कोण आलो जरा माझ्यामध्ये सल्ला विचारणं Friends in this spiritual circle. But presently I am least inclined to discuss with them or to invite them or send them a note to them asking them to come and see me. I am least interested. विचारायचं तो साकार नको काम कसं तुम्ही कोणाला विचारतो कोणाला समजा घेतला जेव्हा त्याला दोन भागात आता हे कसं मी काय कोणाला विचारलं He says, because without my deliberations or my giving any thought, I am here presently. Spontaneously, I amness has appeared. Nor did I consult anybody else also, whether I amness should be here or not. Spontaneously it has come. This I amness has come, appeared. Why did you enter into my account? Because your days are numbered, you have entered into my field. For me, the self, the Atman, there is no death. Because you are nearing your death, you have entered my field. माझ्या स्वतःच्या संन्यासवर मी सकाळ काम कसं करतो समजलो नाही Without my consultation, why am I? Why this I am not? तुमच्या अंतर्गत प्रभाव चालत नाही
माझ्या यंत्राचा प्रभाव जन्म नसतो. रोजचा सांगितलं कसं काय कोणाला काय समजत नाही. असं नाही समजत की मला मी ओळखला आहे. कोणाला ते समजत नाही. असं काय तर माझं मी मला ओळखलं. समजतं आत्महत्या घालायला हे समजून समजलेलं आहे त्याला आत्महत्या घालायला. That's why the disease is not growing in me, is not developing, not getting aggravated. It seems that Dr. Nagel had brought some special German machine to test my body cells or something. That I have known now. Whatever known, on that known things we can try some remedies. On known investigated objects, you can have remedies. But on the unknown, how can it have any effect? That machine also. नाडीचा झोम मला जास्त यायचा नाही. Nadi? Just? नाडीचा झोम Oh. Then he applied that machine on his pulse. And then he admitted your pulse is superior to that machine also. त्याच्यावर काय अपील करू नक्की नाही. Why did this happen? He says. There is an absolute firm conviction. Something like determination. आपला करता आपण असलेलो आपले आपण पण शब्दात प्रबंध प्रपंच तुला प्राण आहे. काय पुकारचं महान आहे असं प्राण आहे. त्याचा ध्वनी जगाकारांना अभिमान व्यक्तीप्रमाणे त्याला वाचायचा अर्थ येतो. पण वाचायचा अर्थ ध्वन म्हणून तुम्ही त्याला म्हणता जे आपल्याला लावून सुखद ओळखतो. असं अर्थ दाखवता कोण वाचा मन तुम्हाला रोज अकरा दिवस तुम्हाला मग सुख दुःख जाणवतो. प्राणाच्या शब्दाचा अर्थ वाटला त्याशिवाय आम्हाला सुख दुःख जाणवून घेऊ. म्हणजे मनाच्या अर्थावर आम्ही सुख दुःख बघतो म्हणून त्यांचे पान करतो. ध्वनी बंद होतं म्हणजे वाचा बंद होत. वाचा हा ध्वनी आणि प्राण म्हणून जाण पडणार. प्राण पण गेलं पण वाचा पण गेली असं बघा. प्राण गेला वाचा पण गेली. प्राण गेल्याने वाचा पण गेली पण जीव पण गेला. कोणी म्हणत नाही ती वाचा पण गेली. प्रत्येक जणांचं ते पण झालं काय प्राण पण केला वाचा पण गेली. घेतला ते कोणतं केलं असं मी तुम्ही कल्पना लागू तिकडे सीमेला बांधले Out of white breath emanates the sound. मध्ये शब्द करतो शब्दामध्ये मन म्हटलेला आहे. शब्द मग प्राण म्हणणं म्हणणं शब्द करायला
पण म्हणून गेला अनुभव गेला काय म्हणजे अक्कल नाही आहे ज्ञानाचं ज्ञान नाही आहे. Own words make effect on one. And that itself is the calamity. म्हणजे स्वतः लिहिलं आहे. आत्मज्ञानासारखं भयंकर दुःख आत्मज्ञानासारखं भयंकर दुःख अन्य Knowledge or that I amness alone gives you the highest bliss or the highest pleasure. At the same time, it is also the root cause of all the pain. तेव्हा लायचं नव्या वाटत पण तेव्हा दुःख आहे म्हणून तुम्हाला काय संबंध पण माणूस आहे त्याचा घटका गेला मला महत्व आलं Measured only against the background of pain, and vice versa. आता विश्वाला झालेला His eminent, efficient doctors are there because unbearable, incurable diseases are there. बोल ब्राह्मण नावाचं बोल कसं करावा बदलून सांगतो कसा कसं ते मध्ये मावे करू काय बोल वाचतो ना का नाही निर्वाण का तर निर्वाण काळात समजून असते तो एक अनुभवात पुढे राहत नाही पण अनुभवात आलेला संगीत तो नोंद होत नाही निर्ज्ञान नोंद होत नाही निर्ज्ञान पुन्हा निर्वाण सर्व सुखाचा ज्या गोष्टीची नोंद होते त्याच दुःख आहे ज्या गोष्टीची दुःख होतं त्याची नोंद होते त्याच दुःख होते कोणी केलं नोंद आपोआप होते बस Talking about the highest festivity of all pleasures is the time when all these principles retire into oblivion. The vital breath, the language and the I amness depart into oblivion. Most blissful moment. पटेल की हा सर्वात मोठा फायदा आहे ही सर्वात भीतीदायक गोष्ट आमच्या भावाकडे आमचा भाऊ मला नेमाने वाढलो बाबून बोलत ना भाऊन घेत ना बोल नको घेतो अवस्था पण त्याला दुसरा आत्मा नाही त्याला स्वतंत्र आत्मा नाही म्हणून त्याला तुम्हाला आपल्याला तू आपल्याला मंदिर
एवढं काय महात्मा तू घेतला ब्रह्मांडी गेलो किंवा ठाकूर जो खूप असतात सर्वांना कुठे दोन देशात असं म्हणते तुम्ही ठरत घेऊ नको तुमच्या जातीची पोच घेऊ नको आम्हाला शक्य की नाही काय म्हणतं पुन्हा व्यक्ती म्हणतं पाहण्या कालाचं काम तुम्ही पाहण्या कालाचं काम भेटणं बरोबर तुमचं जबाबदारी पण तुमचं वाटायला परंतु पाहण्या कालाची पोच घेतली Take any pose or a stance for yourself. If I suppose you became a watchman to somebody, all the dangers and everything pertaining to that person you have to accept on yourself. It's exactly like that. When you take a pose or a stance, you get yourself conditioned. आपल्याला सांभाळलं पाहिजे तो त्याला सांभाळणं होईल आपला सांभाळ आपण ना सांभाळला तर त्यांचं सांभाळलं कसं करू The moment you become a champion of somebody, you have to take all the responsibility. First of all, you have to protect yourself. And then you have to protect your world. पण गावात तुम्ही त्यात भरून घेतला त्याचा तुमचं Listen to my knowledge. You are going to put it to very little use. While whatever you have collected earlier and elsewhere, of that you are going to make full use. आकार नाही नामरूप नाही With the sound and the language, it has no form. And now he is asking, what are you? तुमच्या मनाला गप्पा कुटुंबा कोणता भाग म्हणे तुमच्या तुमचा कोणता भाग म्हणे Understanding what part of you will die. October 1981. Nothing else. This stigma of making state and this. काय आपण जगाला कसं प्राण तुम्हाला वाचा बघतो प्राण मला वाचा मिळून आहे म्हणून जाणीव होतो प्राण मला म्हणजे वाचा म्हणून जाणीव नाही वाचा आकार आहे प्राणाला आकार आहे जाणीला आकार आहे कोण म्हणणार याच्यात आहे काय प्राण प्राण माझा वाचा दोन्ही म्हणून जाणीव तुला काय आहे माझा 1000 वर्ष लागली आमचं काय उपयोग करणार होता आता 1000 वर्ष म्हणाले तुम्ही ह्याचा उपयोग काय करता What am I undergoing? I am undergoing only this breathing, this vital breath only. And as a result of vital breath, the sound, and because of the sound, the language. प्राण म्हणून सत्व गुणाल सत्व गुणाला करायचं पण करा तुम्हाला लागणार पाहिजे मला लागणार ऐकायला सकोला तुम्ही लागणार याचं गुणाल मग जसं केलं तसं केलं पण त्या तिघाला आकार नाही ज्यांनी या तिघाला ओळखलं त्याला या तिघाचा सेवाचा खरंच काय The waking state means satoguna. Satoguna is food extent being. So when the satoguna, that being is appeared, it also came together with another two limbs, that is rajoguna and tamoguna. Satoguna is ironness. Of that ironness, it had rajoguna also. Rajoguna means all the activities, and tamoguna means claiming all the actions. तो सत्व सत्वाचा म्हणून ज्ञान ज्ञानाचा अर्थ आणि नवजणू आहे आपण जणू आहे आपण सत्व गुण आला सत्व आल्याबरोबर कामाला लागलं
बघायला पाहिजे, निकाला पाहिजे, हे करायला पाहिजे, ते करायला सगळं काय किती म्हणलं पाहिजे त्याचा अभ्यास नाही. या दिवशी तुम्ही आहे म्हणजे तुम्हाला 1000 वर्ष पूर्ण वाटतात. त्यांना लोक सगळ्याची गरज नाही. Waking state means the touch of Sattva-guna. And Sattva-guna accompanies with Raja-guna and Tamo-guna. He says even if you live for hundreds or 1000 years, what is this? Only you are going to undergo these states, waking state, deep sleep and actions. करते पण मी संपत्ती अवस्था आणि कीर्तन अवस्था होते तर मग सत्व सत्व होतं पण ही सगळी वयात त्या अवस्थेत जाग झोप आणि करते पण ते एकमेकांना वेगळा नाही तो जाग झोप करते पण आहे मग सत्व होतं मग तेच ही क्रिया शक्तीची नाव आहे करायचं करायचं आम्ही तिची नाव ही ती सत्पुराचं काय म्हणायचं वामन बसलं त्याचा किती माहिती त्याला आग्रह नाही एक पण आहे म्हणून करतो इतकी जमलं The experience of birth means the knowingness and consciousness, waking state and deep sleep. फुकट पडलेला काय He says if this consciousness, waking state and deep sleep are not available, what the use of the entire world? जन्माचा लाभ घेणं म्हणजे काय करतात You want to take full benefit of the living. What benefit are you going to get? राग झोप आणि जाणीव बहुतेक कारण नसतं. पंचमुखी पंचपदार्थाचा रसाचा गुण ब्रह्म सत्वाचा गुण ज्ञान ज्ञान म्हणजे त्रिगुण ज्ञान म्हणजे 3 अवस्था यापैकी तुम्ही मग बोट लावा कोणतं ते आम्ही म्हणून त्याच्यामध्ये तुम्ही मग बोट लावा हे मी आहे This factorial of consciousness, waking state and deep sleep, which is spontaneous, it has no purpose. Mara says there is no purpose. Just spontaneously purpose. Because the food essence quality was available, therefore this consciousness has arrived. आता तुम्ही आम्ही आहो हे करताय हे हो पण म्हणतो खर्चपण आहे ते खर्चपणाचा तिथे वेळी नॉर्मल झालेलं आहे हळूहळू मग नॉर्मल झालेलं आहे मला माहिती करायचं नव्हतं तिथे पण ज्ञान आहे सुखाला गेलो सुखाला गेलो सुखमय होऊन गेलो परमहंस आहे आपले हौस म्हणजे हौस म्हणजे हौस अर्थ बोलतो Presently you are made house. House means the breathing, and breathing makes you tangibly feel that you are. So next higher state of that is Paramahamsa. When this beingness subsides fully into that blissful state of knowing, the knowingness is also not there. That is Paramahamsa. Transcending house also, transcending consciousness. हम समीन सोच दादा हे बघ आपलं होत म्हणजे आला ना मला झाले कॉन्शियसनेस झाला पूर्ण होश नाही आला
पण डॉक्टर म्हणलं तुला हो म्हणजे होतो म्हणणार ना झालं ना ते होत म्हणजे काय हौस कसल्या काळाच्या बोला कोणी विरोधी भाषा काळाचं तुम्ही बोलायचं means consciousness. In Hindi it is called hosh. Behosh or hosh. Behosh means unconscious. तुम्हाला मिळतो हो सुखावर 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 सुखवा येईल सुख जेवण बरं शांत 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 कोणा नव्हतं His house means this consciousness subsides in a very blissful, deep blissful state. मग आकाचा पाखानं उडून जातं का Actually house means swan. म्हणजे नाना होते काय परमात्मिक ज्ञानाची समृद्धी आहे पण आता जे कशात आहे त्या निवारणाने लोक सामान्य व्यक्ती काय वाटतं तुम्हाला It's a luxuriant growth of all type of jnana, starting with ajnana, jnana and vijnana. Abundance of it. And what I don't want today is this waking state and deep state. काय झालं त्याच्या मध्ये आले तिथे So, even in deep sleep, apparently when you feel that you woke up, again the trouble starts in dream world. त्याला काम नमकं करतो घ्यायचा मी त्याला उद्योग म्हणून वाटलं गेलं राग आली की आला उद्योग ना With the waking state and consciousness, the Rajoguna also must accompany. Because it is the head of the action department. पुढे काय झालं त्याचं ते ऐकलं त्याच्यात त्याचं ज्ञान झाले आणि ज्ञानाच्या मागच्या बाबा हा गेला तिकडे पण त्या पलीकडे लोकांच्या बाजूला पलीकडे झाली तर त्यांची मागच्या बाजूला आहे आधी आहे ते सर्व काही Maharaj says only the fortunate seekers will be visiting this place. And then when gradually the seeker, when he listens to the talk, his ajnan becomes knowledge. And then he settles down or subsides into the background, that eternal background prior to knowledge. अज्ञानाला स्पष्ट कळलं ते ज्ञान अज्ञानाला स्पष्ट कळलं ते ज्ञान वेगळं आहे जवाब ना व्यवसाय कोणाच्या अज्ञानाला स्पष्ट कळलं ज्ञान वेगळं आता कळलं ज्ञान ते स्पष्ट कळतं पण ज्याला कसं म्हणून हा त्याच्या आधीच आहे मागे मागचा अध्यात्म आहे पण कोण आमका जमका नाही हा Knowing or recognizing the ignorance is knowledge. And the one who knows this knowledge is prior to the knowledge. ज्ञानाचा संस्कार झाल्याशिवाय कोणी आलेच नाही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे खाते ज्ञानाचा संस्कार झालेला ते तिकडे येत आता इकडे आल्यानंतर तुम्ही जायचं त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय बोलता येईल जरूर बोला ज्ञान म्हणून He says, I am exactly like you. But do I have the fear of death? He says the fear of death is just like this flame now. Where is the death? The flame is there and the flame is extinguished. Just like that, the knowledge, this consciousness will go into oblivion. It will be extinguished. This extinction of the knowledge I am is with jnana. या दुःखाचा विषय म्हणजे मरण बोला कोणी काय बोलायचं
Nature wants us to live, continue our living. That's why this fear of death is instilled. But actually, what is the fear of death? The death means removal of all your sufferings. तो कार वहां हुआ आता को 4 घोट मागतो त्याला भूक आहे काम आहे काय आहे म्हणजे तो वाघला मेला म्हणजे काय झालं हमका तुमका मिळा आहे ही कल्पना गेली तो की देवाची भक्त आहे कल्पना गेली केली कल्पना Death means forgetting all suffering. Now suppose one person is dead. Would he like to drink some tea, or would like to eat, or would like to go elsewhere? He is actually forgetting this very I amness, forgetting the consciousness. That is the death. It's very poignantly felt by everybody. But actually death, the experience of death is nothing. It is something like Vishranti. Vishranti, actually Vishranti means relaxation, rest. You split that word, Vishranti, forget finally. काय विसरला Forgetting finally. आपण ही कल्पना केली The very concept that I am is to be forgotten completely. That is Vishranti. ज्ञान म्हणजे सत्व सत्व म्हणजे काय आहे ते ज्ञान आहे ज्ञान म्हणजे सत्य सत्य म्हणजे काय This will not be understood so simply. This knowledge I am is the product of Sattva-guna, food essence quality. This you must understand. Here you must investigate and realize and understand. त्या वनस्पतीच्या वासामध्ये काय झालं वासाचा गुण काय आहे असं आहे आत्मज्ञान No. It is not sprouting out of the food essence juices. Is it not so? He gives the example of that weed or vegetation known as sugar cane. In the sugar cane, the juice is there, and in the juice there is sweetness. Similarly, this weed is the product of the 5 elements and 3 gunas. Out of that, the food essence is the juice. And out of the juice sprouts that touch of I amness. बनवून आवडत मला मला बनवणार घेऊन झालेली याचा अर्थ काय म्हणजे काय जागा घेऊन मला नको याचा अर्थ काय बनवणार घेऊन की Invite death. You would never love death. But why am I loving that death? Because I do not require this waking state and this sleep. तू अभी तो बचाना बात है तो ज्ञानाचा ज्ञान ज्ञान स्वामी ज्ञान या ज्ञानाचे ज्ञान आत्मज्ञानाचे ज्ञान ज्ञान स्वामी असू दे शुद्ध विज्ञान The jnani gives importance only to the self-knowledge. And the self-knowledge means the knower of the knowledge I am. The witness of the knowledge I am. पावनाची भावनेचा उद्भव झालेला आहे आनंदामध्ये पावनाची भावनेचा पण उद्भव झालेला आहे पावनाची भावना हे गाण हे सांगते जाणलं ते भावना असेच मिळत भावना तू Coming over here and listening to my talks, you are inclined to understand the chief purpose of yourself, Paramartha, the highest object. He said, if you realize what I am saying, you will transcend that Paramartha also. You will transcend that beingness also. Great. So, step by step. बघत पण त्या अर्थ So, लघुत्तम लघुत्तम सगळ्यात लघु लघु आणि लघुत्तम लघुत्तर लघुत्तम कमीत कमी कमी थोड्यामध्ये थोडं आणि उत्तमामध्ये उत्तम थोड्यामध्ये थोडं आणखी थोडं विभाजन म्हणजे and vibhajak means the one that fragments.
Divide 10 by 100, that is vibrajan. त्याच्यावर चिंता करणार तर विभाजन म्हणजे काय केलं वेगळं वेगळं केलं फ्रॅगमेंटेशन. वेगळं कसं शेवटी काय उरलंच नाही. In the process of fragmentation, nothing was left. तुमची गरज वाजवणार पुढे होणार नाही. Spirituality for 1,000 years, the purpose will not be fulfilled. आणि आपण असावं आपलं जीवन करतो त्याच्यावर काय मोठी गरज Because everybody considers his ultimate and primary need is to be. सेवा आणि आमच्या आचरणाचा उपयोग करून आपल्याकडे पौर्णिमे जंगम महाराजांच्या नावाचं आरगला घर तयार झालेलं आहे. तोही फोटो तिथं बसवलेला आहे. आता मुंडीकर महाराजांचं जर आपल्याकडे जर एखादं वगैरे असेल कुठं ना कुठं वेळ ना त्याचं मानवलं बघत त्याच्याकडे लोकांचा पुढे प्रयत्न आपण नाही पटाकडे जातात आनंद मुक्त त्याचा नमुना काहीच नाही त्याला नमुना काहीच नाही ते सर्व सर्वांसाठी लागत. I come from a village, maybe some place, and the traditional gurus and gurus over there. Recently built a house, and in that house he had the vision of one of his guru, Bhonsai Maharaj. On the night of Shivratri, at midnight, about 12 o'clock, he saw some flash of light and the image of Bhonsai. So he was requesting Maharaj whether he can give him a photograph or a picture of Bhonsai Maharaj. Maharaj said he doesn't have anything to spare, but he will get. So Maharaj was saying such visions or such experiences are quite common and are quite good, elevating. But if people revel only in that, they will not proceed further. This. People revel in that only and they do not make further progress. And further progress means nirvana. Nirvana means you have to be without any sample. Sample-less state of yours. कोणाची अनुभव Because the Guru is not an experiential state. To experience, you must have that quality of being. Only with the aid of beingness, you experience something. And since the beingness is absent, there is no question of experience. प्रमाण भाषेतून प्रमाण मला चार झोपून अनुभव बसता ना काय काय अनुभव होतो लांब कसं कशाला The self or that Atman, in the absence of waking state and deep sleep, what experiences can that Atman have? Experiential state. I believe that what Maharaj is talking about it, presumably from experience. And what is the connection between his talking about it and it not being an experiential state? What is the bridge? We अखंडित आहे कुठलेलं नाही there is no question of निर्गुण फाटलेलं नाही आहे there is no question of bridge, building a bridge across both the states, because there is no division at all. सगुण दमलं की निर्गुण होतो निर्गुणाचं That saguna state, that qualitative state, in utter exhaustion, becomes nirguna, transforms into nirguna. Referring to something Maharaj said, perhaps 10 minutes ago, I think I heard correctly, but he welcomes death, whereas we do not, because he has no further need for the waking state and deep sleep. Yeah. And clearly we have. What constitutes the difference? Why? But as your friend, you will not understand just by talking. You investigate about your birth principle.
बाकी जगात काय करू नको. तुझ्या जन्माचा अनुभव तुला कसा आला आमचं काय नाही. जन्माचा अनुभव म्हणजे काय एवढं एवढं. Investigate how did you experience the birth principle. Investigate only at that point. Then you will. How am I to do that? I have no memory of my birth. मला जन्माची आठवणच नाही, मी त्याचं कशी समजू शकतो. त्याचं झाली माझी आठवण. You have to remember that. That is the exact point. वापरतोय आपण असं नको. Although you do not have the memory, you still use that product, is it not? The product of your birth. जन्माची आठवण नका जन्म वापरतोयच ना. चौकशी कर. Although you do not have the memory of birth, still you are using that birth principle, whatever it is. तर आज किती दिवस झाले. बेबी 17 वर्षाचं नाव ठेवते. पण तो जो पहिला दिवस त्यातून त्याचं ज्ञान घे. From the first day of birth, you might be counting your age, either in days or years. That very first moment, that very first day, get to know that. अनुभवाचा पहिला दिवस आहे की नाही. हजारो वर्ष झाला पण जो बालपणाचा ओलावा जन्माला ती म्हणतो. तोपर्यंत तुला नकळत बालपणाचा ओलावा आहे तोपर्यंत ती दिवस वाटतो. Yes. Let us suppose that you can live for 1,000 years. But you can live for 1,000 years provided that quality of that child principle, that birth principle, it retains its quality or its moist nature. Until then only you will survive. आणि मनाला ओळखल्यानंतर आता सवासनाची जाती जाती नाही तर तुमच्या लक्ष जाऊ नये. आता तुम्ही मग विचार घातलं बरं वाटतं हे पण शांती तिथे जाऊ नये. खरी माणसं सांगते मनाची ओळख होऊन मला का वेगळा झाला पाहिजे. मनाची ओळख होऊन मला वेगळा झाला पाहिजे. ऐकलं? मनाची ओळख होऊन व्हायला पाहिजे. त्या लोकांना Maharaj asked him the purpose of his visit to this place. So he said mental peace. So Maharaj told him, real peace will not be available unless one knows the mind. You might get temporary peace because of association. The mind might subside for some time. But the real peace will be available provided you understand what the mind is and you are apart from the mind. समजांतर तिप्पट होतो. एक चिन्ह तेवढीच निर्माण झाली ना नंतर त्याचा सगळा आहे ना हळूहळू तो यंत्र पाहिजे हळूहळू जमा केलेला आहे की त्याच्यात मोठा प्रश्न आहे. बरोबर तर बरोबर माणसा पण वयाचा अनुभव ज्याच्याने येतोय ते पुल्लिंग असं आहे त्याचा मन अनंत ब्रह्मांड करताय. एकच ब्रह्मांड ना पण तुम्ही तिकडे जाऊ शकत नाही. म्हणजे चैतन्य ब्रह्मापर्यंत जा. तुम्ही आपल्या ज्ञानाचं खुल्लू नंतर फार काय म्हटलं अनंत पार. खुल्ली तुझी बिलकुल तुझा आभार केलेला देवरूपी नवीन चैतन्य. Whether this consciousness, waking state and deep state, and sattva guna, rajo guna and tamo guna, all are available simultaneously at the same time, right? Or whether they develop subsequently. So Maharaj said that there is that birth principle, that sattva guna essence. In that all are intrinsically there. All these aspects are intrinsically, they are there, innately they are there. Here, when you pose your question from the body standpoint, such doubts arise.
He said actually in that knowledge I am, which is a spark, in that spark a number of cosmoses and the universes are contained. Not only one universe. That is that spark I am. He says you should be in your ultimate state in a position to watch this spark. That means you are apart from that spark also. That is ultimate. That is far off for you. But at least for the time being, try to become one with this consciousness, this manifest consciousness. This is the first step. You attain at least this much. बाबा आता बनलेली जिन्नस काय आहे उपयोग कोणी वाढ घेतली काय होतील ते काय आहे कोण विचार करतो मला सांगतो What is this growth of? This growth of your principle. मामला विचार झाला नाही वाढ खेळण्याच्या आणि ज्याने वाढ घेतली तर काय What is that root? What is that seed of this principle? Of this growth? त्यांनी आज त्याच्याने भेळ तयार झालेली आहे भेळ निर्माण होत शुद्ध सत्वाचे आत्मघातीचा अनुभव तेवढं त्याच्या पुस्तकात